function yang darab dengan function apa, identify jenis function, and then you have to tengok the priority, which one comes first. So now I have x is polynomial p, then exponential 2 power of x, right? So I have p and e. So between p and e, p comes first from the alphabet. So p will be the u. So x will be the u equals to x. According to the formula, other than u will be the second part, which is integral dv. So this is the second part. Other than x, other than u, we have integral 2x, 2 power of x dx. So itu dia punya second part. Integral 2 power of x dx. So from one question, we divide into two. First part is u, second part is integral dv, according to formula. That's the second step. Third step, we have differentiate the u becomes du per dx. So differentiate x, I get. And then for the second, you have to integrate. So since I have 1 here, integrate 1 respect to v is equal to 1 respect to x is, so now the variable is v according to the formula. The variable is v, integrate 1 respect to v is v. So for the right hand side, I have exponential function. Remember, we have 3 steps. Copy back the function, divide by ln base, and differentiate the power 1. Okay, that's step number 4. Integrate to get v. Okay, what's next? We use the integration by parts formula, where we have u times v minus integrate v du. So this question is equal to u equals to x times v, the answer here, minus integrate v comes from here, du. So what is the du? Du is equals to 1 times dx. So dx here. Okay, now step number 5 we have done, substitute already to the formula. Step number 6, we just have to integrate one function. In which part? In this part, the last part. We just have to integrate the v. So for this case, I simplify the function first. So I take out the constant, coefficient 1 over ln 2. Ln 2 is a number, so take it out. So we just have to integrate the exponential. Once again, integrate exponential, copy back. Ln the base, differentiate the power. So once you have done with the integration, that's the answer. Don't forget to plus C. That's all for by parts. Any questions? Let's go through all the steps. Step number 1, take out the U. Step number 2, take everything, the remaining terms as integral dv. Step number 3, find the du per dx. Step number 4, integrate the second part to be v. Step number 5, substitute into the formula of my from the yellow box here. Step number 6, the last one, just integrate the and part here. Integrate v du. So once you have done the integration, plus C, that's it. Any questions? Parts? Ada? Tak ada? Okay, there is no question. Let me ask. Let's discuss the lecture note, the example from lecture note, example number 5. So this is your lecture note. The important part, kalau tengok pada bahagian lecture note, they derive how they get the formula integrate u dv equals to uv minus integrate v du. It's not important for you to know how do we
get the formula. You just have to remember the formula. Integral u dv equals to uv minus integral v du. Ini sahaja yang kamu perlu tahu. Dan the flow, how do we use by part in order to solve the integration. Okay, example 5, we start with example 5, number 1. I'll show you an example, then I'll ask few of you to solve the rest of them. Okay, example 1. Okay, example 1 from the lecture note. Make sure you copy this down. Nanti dah habis tutorial macam biasa, macam sem lepas saya akan, kalau dah habis lecture, saya akan minta lecture note untuk hantar nanti, wakil. So make sure you have all the solution for all the examples in the lecture note. Okay, example 5, find the integral using integration by parts technique. Number 1, integrate x. So I can see there is an x here. So identify the type of the function. Is it a polynomial, exponential, trigo, or log? So we have 4 functions. So this is polynomial p multiplied by a polynomial p. So first step in by parts, I have to identify the u. The u is equals to, okay, what is the problem here? We have both of them in terms of polynomial function. The tips to choose the u is I have to follow LPAT. But the problem is both of them p. How can I know the best u for this example? The tips is you can choose the u that you can easily get the differentiation of the function between x and also square root x plus 1. Which one will be easier to differentiate? Antara x dengan square root x plus 1. Yang mana yang senang untuk differentiate? X. 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 Why? Sebab kalau dia akan differentiate, dia sama dengan Power 1. Pak, dia jadi satu Megan. Sebab dia tidak apply power rule. Yes, the answer is x. Sebab kalau x ni kita boleh terus differentiate dapat 1. Kalau nak differentiate square root x plus 1 ni kena apply power rule, kena 3 steps, bring down the power and so on. So, to be easy, kita pilih yang senang nak differentiate. In case kalau kedua-dua function yang diberi itu adalah jenis function yang sama. So, for this case, u equals to x. Okay, before that, let's easier for us to just refer to the formula. Tulis dulu formula sebelum jawab soalan by part. Okay, the first step is identify the u. Okay, remaining terms going to be these two parts. Okay, the first term is x. The remaining terms akan jadi integral of dv. So, x ni saya dah ambil. Yang tinggal integral square root x plus 1 dx. U differentiate, second part integrate. Okay, differentiate du per dx equals to 1. Integrate 1, we have 1 here. Integrate 1 respect to v is equals to v. Okay, this one sort of kind of power rule. 3 step. Power minus plus 1 divide by new power. So directly I can say the new power is 1/2 plus 1 is 3/2. N plus 1 divide by new power. Don't forget to differentiate inside the bracket, which is 1 for this case. So simplify the v, I get bring up to. So 2/3 bracket x plus 1 power of 3/2. Once again, follow the formula. So I just copy back the question.
integrate x square root x plus 1 dx equals to u, where is u? U is x times v. This is the v. So I put 2 over 3 in front of it and the bracket of the x minus integrate v du. Let's place du. What is du? Du is equal to dx. Okay. From the original question, we have to integrate two polynomials. Now, when we use the pie part, we just have to integrate one function, which is just single x kat sini. Yang depan ni tak ada apa-apa berubah. Just copy back. 2 over 3x. Don't do anything about the just back everything. Minus. So since I just want to integrate the bracket, so better for us to take out the first. So 2 over 3 outside. Okay. Then it's ready for integration of this bracket by using the same rule. X plus 1. 3 over 2 plus 1 over the new power times differentiate inside the bracket. Don't forget it's plus c. Okay. Simplify this bracket, then we finish. So the answer is 2 over 3x, x plus 1, 3 over 2 minus. What do we get? 2 over 3 divided by this new number. Is it 10? 5, 2, 4. 4 over 15. Am I right? Anyone? Just one? Is it correct? The 4 over Yes, 15? ma'am. 4 over 9. Yes, madam. 4 over 9. 4 over 9. 4 over 15, madam. 4 over 15. 4 over 15. Over 15, madam. Okay, thank you. That's it. Okay, example, integrate x from BC11. Boys. Example 2, boys, BC11. One. I try lah, madam. Okay, Maxwell. My part. So I write down the first, integrate u dv. U integrate v du. Okay. Number 1, choose u. What is your u? X. X kan, madam. According to the LPAT, function apa yang kita ada dekat bahagian soalan ni? Ln X. So we have L, ln x. Ln. So Ada tak ln function lain? macam tiada, madam. So the only choice that we have is ln, Ln X. Ln. ln x. So the remaining terms is Ln X. ln x dah ambil dah tadi. Ya. Tinggal apa? BX kah? Integrate. Integrate dx. Okay. Differentiate u. 1 over X kan? Integrate for the second part. Integrate 1. Integrate 1. So X. Ini respect to v. So integrate 1 respect to v is v. V. Integrate 1 respect to x is
X. X. Okay, we've done with the by part, then substitute into the formula uv minus integrate v du. So U x, okay. X VX tolak. What is v equals to x minus Tolak V. V lon v apa? VX X du. du. What is du? Du X du kami dong. Siapa yang kena pindah ni? Du ke dx yang kena pindah? DX Dx yang DX pindah. DX 1 So, over DX x dx. Jadi yang DX di ujung ni What? 1 over x. 1 over X DX. Okay. Boleh potong Boleh potong. So dia tinggal 1. satu. Okay. Integrate 1. Integrate Integrate X kah? okay, x, and then final answer plus c. Plus That's C. it. Thank you. Okay, ni dah. BC6 girls. Example 3. BC6. Me, madam. Ini bukan yang dalam summary tu ke? Dalam summary tu kan? Ya, madam. Exactly the same. Okay, we've done. Number 4 now. Okay, Rose. Kasih keluar 3 tu, madam. Tak payah. Kita nak pecahkan by part ni. Terus identify U. Ya, U dia Identify the 3x function dia. Ni P. Yang ni E. E. So U dia. 3x Okay, the remaining terms integrate. dv dv Equals to the remaining term apa yang ada? Integral. integral e4 minus 2x Dx. dx Okay, du dx. 3 V equals to. v equals to saling balik e4 2x negative 2 Okay, substitute into the formula. is 3x minus 2x is equals to u 3x v into e of 4 minus 2x over negative 2 minus integral v e4 minus 2x over negative 2 Yang ni rearrange dulu. Du equal to. 3 dx Okay, substitute back into the formula. So U, V ni nanti akan darab dengan G dx. dx Simplify all the coefficient dulu, keluarkan, baru integrate exponential. 3x e4 negative 2x So jadi apa sini? Plus minus. plus 1 over 2 Terus keluarkan 3 sekali. 3 over 2 So kita kena integrate ni lah. Integral. Exponential saja. and 4 negative 2x dx okay 3 4 negative 2x plus 3 over 2 bracket e4 negative 2x over negative 2 plus c Jadi function negative 3 over 2x e4 negative 2x plus minus. minus 3
over 4. E for negative 2x plus C. Alright, thank you. Welcome, madam. So let's example number 5, boys, CP21. Me, madam. Okay, first, number 5. Identify the function first. X is P. Cos to X is 3 go. Let me write down the formula first. Okay, tell me the first part, U. Okay, the first. Come on, siapa? Kau lah Alvin. There, okay. Okay, you saya pilih X, Okay. The remaining dan terms. cos 2X. Okay, du dx. Equal to 1. Okay, integrate 1 here is V equals to integrate cos. Integrate cos sine Sine 2x over 2X over differentiate the angle. 2. Alright. So substitute into the formula, therefore integrate x cos 2x dx is equal to Sine 2X over 2. du x 1. x. X, Lah. X. Ah. X sine 2X over 2. Okay. Minus integrate Integrate sine 2X over 2. Okay, rearrange du is equal to dx. Dx. So the du is actually dx. Dx. Kita count the constant first before integrate sign. X sine 2X over 2. Take out 1 over 2. So just integrate sine to x. Integrate sine. Negative cos 2X over 2. Okay, simplify your Plus C. answer. 1 over 2 X sine 2X 1 over 4 plus 1 over 4 Negative, yes, plus 1 over 4. cos 2X plus C. Okay, that's it. Okay, madam. So until this example number 5, we have covered so many things actually. Okay, let's see the lecture note. Okay, kalau tengok pada summary pun, it's more easier. 1.1 we have covered 1.1 in tutorial. How can we integrate each one of the function yang ada 4 function, polynomial, exponential, log dan juga ada 4 function yang kita boleh belajar daripada 1.1 dengan 1.2. So dalam satu masa hanya boleh integrate satu function sahaja. Itu basic rule yang ada dalam 1.1 dan 1.2. And then 1.3 we have covered substitution and over parts. Saya nak masuk tentu sedikit sebelum masuk pada final fraction. Masuk pada 1.1 dengan 1.2. Actually, I can directly start 1.4. Let's see 1.4 mana? 1.4. Okay, 1.4. Kita dah nak habis ya sebenarnya. Bila saya habis tinggal satu lagi small fraction ni, lepas tu saya boleh masuk 1.4. Dalam 1.4 ni sebenarnya dia ada 3 bahagian. I can say 3 parts dalam 1.4. Dalam 1.4 sebenarnya dia ada 3 bahagian pecahan
soalan. Satu tentang definite integral. Dua untuk cari area. Tiga untuk cari volume. Definite integral tu apa dan apa kaitannya dengan apa yang kita dah belajar 1.1, 1.2 dan 1.3. Sebelum ni dalam 1.1, 1.2 dengan 1.3, apa yang kita dah buat adalah kita selesaikan indefinite integral. Indefinite integral yang mana kalau nak integrate apa-apa fungsi, contoh x square dx, we have to add on c dekat bahagian belakang. Sebab kita tak tahu c ni apa sebenarnya. Kenapa penting adanya c dan apa kaitan c daripada differentiation. Sebab kalau dalam differentiation, contoh saya differentiate x cube. Differentiate x cube, differentiate bring power minus 1. Ini sama dengan jawapannya apabila saya differentiate. Still jawapan dia 3. C ni 2 ni akan jadi kosong. Sama jawapannya dengan kalau differentiate x kuasa 3 tambah 10. Jawapannya 3x square. Okey, balik pada relationship between integration dan differentiation dalam permulaan chapter. Saya ada explain dalam beberapa kelas. Bila saya nak differentiate sesuatu function yang besar, hasil differentiation akan mengecilkan size function tersebut. Sebagai contoh, function yang besar tu x kuasa 3. Bila saya differentiate, saya akan dapat satu function yang kuasa dia lebih kecil, x kuasa 2. Bila saya integrate both sides, so integrate d per dx fx, integrate fx. Integrate yang kecil tadi tu akan menghasilkan jawapan yang besar ini. Integrate function yang kecil tadi akan menghasilkan jawapan besar. Dan kena plus C. Kenapa kena plus C? Sebab di sini, kalau saya integrate 3x square dx, jawapannya x cube. Kalau saya integrate 3x square plus 0, jawapannya sepatutnya x cube plus 2. Ini yang menjadi 0. Kalau integrate 3x square dx ini, which is 0 sebenarnya, kena dapat x cube plus 10. So sebab itulah kita tak tahu yang penghujung ni sebenarnya nombor apa. Sebab kalau integrate x square ni dapat, ni kena dapat plus 2. Integrate ini sepatutnya kena balik dapat plus 10. Since kita tak tahu apa penghujung dia ni, sebab tu kena letak C. Setiap kali integrate kena letak C. Sekiranya soalan itu indefinite integral. Apa beza dengan definite integral? Definite integral ni kita akan mengenal pasti apakah nilai C tersebut dengan cara masukkan limit atas dan bawah ke dalam jawapan hasil integration. So beza dia kalau indefinite integral, soalan dia berbentuk begini. Kalau definite integral dalam 1.4 tadi, first 1.4, soalan dia berbentuk begini. Perbezaan soalan dia ada limit. Ni kita panggil lower limit. Ni kita panggil upper limit. Okey. Perbezaan dalam kerjanya,
adalah di bahagian C. Di sini tidak ada lagi C. Tapi still kena integrate macam biasa. X power of 3 ni integrate jadi X power of 4 over 4. Tapi dah tak ada C. Sebab kita dah tahu C sebenarnya menjadi 0 dan 1. Masukkan 0 dan 1. Masukkan nombor besar dulu ke dalam X. 104 per 4. Tolak nombor kecil. So jawapan dia 1 over 4. So constant tu sebenarnya 1 over 4. Contohlah macam tu lebih kurang. Boleh nampak perbezaan antara indefinite dengan definite integral. Definite integral ini mengaplikasi dan menggunakan semua kamu punya knowledge. Daripada integrate polinomial, integrate exponential, integrate ln, integrate trigo. Dia integrate menggunakan bipart. Integrate menggunakan substitution. Cuma dia boleh tanya dalam definite integral. Cuma nanti dia akan tambah limit. Mungkin sini 0 sampai 1, 1 sampai 2, 0.5 sampai 1.5. Okay, bergantung kepada soalan dia nak letak limit berapa. Mungkin sini kalau dia akan letak dalam bentuk pi, 0 until 2. Dalam pi ni mesti kena tukar dalam bentuk radian dan calculator. Itu 1.4 first part net integral ni. Kalau kamu perhatikan example 7, dia basic integration yang kita dah buat dalam 1.1, 1.2 dan 1.3. Macam ni. Ni integrate polinomial biasa. Ni integrate exponential biasa. So jawapan dia e power of 2x per 2. Tu masukkan limit 0 sampai 1. Ni integrate macam biasa. Okay, cuma perbezaan dia ada limit tu. Okay, last kali area dan juga volume nanti akan jadi kamu punya group discussion untuk dalam masa 1 minggu depan. Okey, berbalik kepada last topik dalam technique of integration. Method 3, partial fraction. Partial fraction ni hingga bila dah tak boleh guna fraction, tak boleh guna by part, baru boleh gunakan partial fraction. Both numerator and denominator are polynomial. First step, kamu kena decompose fraction menjadi partial fraction. Kena pecahkan dia menjadi partial fraction bergantung pada denominator dia. Linear factor dia jadi A plus B. Kalau repeated linear factor dia jadi A plus B. Sini kuasa 2. Ini repeated ya. Kalau yang ini X square quadratic factor that cannot be factorized. Yang ni yang ada X kat situ. Okay. Tapi ingat ya, kena tambah dalam nota sendiri dekat sini. Partial fraction ni hanya boleh dilakukan sekiranya function sebelah kiri ini dalam bentuk proper fraction. Tambah dalam kamu punya technique of integration yang sini. Bear in mind, we can compose a fraction into partial fraction if and only if the function is in proper fraction. Okay, apa tu proper fraction? Kuasa atas mesti kecil daripada kuasa bawah. Kalaulah sekiranya ada kuasa atas lebih besar, ada tak soalan? Kalau yang ini boleh terus tukar jadi A per X plus 3, B per X minus 3. Yang ini X kuasa 2 dengan X kuasa 3, so dia proper fraction. Soalan C, X kuasa 1 bagi X kuasa 2, so dia proper, terus boleh pecah A. Yang ini kena factor dulu di proper fraction. Yang improper fraction. Improper fraction question number 20.
The numerator is x power 2 with degree 2. Denominator is degree 2. You have to do long division first. This is improper fraction. You have to do long division first before you can keep into partial fraction. Okay, back to 1.3. So kalau soalan tu diberi memang dalam proper fraction, terus pecahkan dia jadi A dan B bergantung kepada jenis denominator. Okay, step number 2, find the unknown variables A and B. Okay, find A and B and then substitute balik dalam partial fraction tadi. Okay, and then equate original fraction dengan partial fraction. Yang ni original fraction. Lepas tu integrate both. Wajib tulis ya. Jangan lupa. Ada marker sini. Integrate both. So integrate soalan ni sebenarnya sama dengan kita integrate yang last step, just integrate each term. Usually we will get ln sebab semua dalam bentuk fraction x power of negative 1. So jadi 5 ln x. Yang ini kenapa jadi minus? Can anyone tell me? Why do we have minus here? Originally dia ada plus sebenarnya. Kenapa sini minus? Adakah ada typo atau memang sebenarnya minus? Anyone can tell me the reason why it is negative 5 now? Because 1/1 minus x, Integrate. yang 1 minus x tu negative 1 kan madam? Yes. Because the integration of 1/1 minus x is ln 1 minus x and we have to differentiate inside the bracket. Differentiate inside the bracket dekat sini dapat negative 1. So sebenarnya dia 1. Ada negative 1 di bawah ni. Darab dengan depan ni dapatlah negative. That's why we have negative here. So habis dah lah 1.1, 1.2, 1.3. Kalau ikutkan tutorial. Dan 1.4, the first part pun dah siap dah. Dah habis dah kita bincang. Madam, Ya. So sepatutnya dah boleh buat sampai soalan nombor 25 tutorial. we haven't Any enter 1.1 and 1.2. Apa dia? We haven't enter 1.1 and 1.2. Sebab saya nak discuss dalam tutorial face to face. Sebab tu very basic. Dalam first hour tutorial. Any other questions? Ada soalan lain? Tak ada. No, madam.